Hey everyone, welcome back to Python Unlocked. We are exploring OOPS in Python. As of now, we have already covered about encapsulation, inheritance, and polymorphism, the three big pillars of object-oriented programming. In this video, we'll dive into the fourth and the final pillar of OOPS, that is abstraction. So without wasting any time, let's get started. फर्स्टली समझते हैं व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन. अगर मेरे को एब्स्ट्रैक्शन को डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स एंड शोइंग ओनली एसेंशियल फीचर टू यूजर. इसको सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं. फॉर एग्जांपल, यू आर ड्राइविंग अ कार. You know how to start a car, you know how to stop a car, and you know how to increase the speed of a car. But you are not aware about how engine is working in that, how gearbox is working in that, and how fuel system is working in that. So over here, what we are doing, we are having information about the essential features, that how car is working, how we supposed to start, stop, and accelerate. But we are not aware about the inner features, the unnecessary detail. So in this, it focuses on what object does, not how it is doing that. It simplifies the complex systems and you can say it complements the encapsulation. Encapsulation जैसे हमने डिस्कस करा था, बाइंड करता है ऑब्जेक्ट, यू कैन से एट्रीब्यूट एंड मेथड को टुगेदर. सो अब्स्ट्रैक्शन को अगर मेरे को अचीव करना है तो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ abstract classes and abstract methods. For this we supposed to make use of ABC module, जिसको सिंपल मतलब है abstract base class. एंड अगर मेरे को abstract method क्रिएट करना है, आई विल बी मेकिंग यूज ऑफ @abstract method. ये फोर्स करेगा चाइल्ड क्लास को टू इम्प्लीमेंट द मेथड दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द abstract class. तो सिंपल सिंटैक्स इज from ABC will import the ABC module and abstract method. एंड सपोज यहाँ पे मैंने क्लास क्रिएट करी है व्हीकल. अभी ये क्या abstract क्लास है, एज आई एम रेफरिंग ओवर हियर ABC मॉड्यूल. एंड इनसाइड दिस जो हमने मेथड क्रिएट करा है वो abstract मेथड है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे विद हेल्प ऑफ कोड. फॉर एग्जाम्पल, हम एक क्लास क्रिएट करते हैं व्हीकल, उसको हम abstract क्लास बनाएंगे. जो भी हम उसमें मेथड डालेंगे वो abstract मेथड से रखेंगे. एंड अपनी इस abstract क्लास से हम दो क्लासेस को ड्राइव करेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्टली आई सपोज टू मेक यूज ऑफ, I supposed to import ABC and abstract method. Inside this हमने एक क्लास क्रिएट करा लेट्स व्हीकल. इसको मेरे को abstract क्लास बनाना है तो आई विल बी मेकिंग यूज ऑफ ABC ओवर हियर. इनसाइड दिस मेरे को अब एक मेथड क्रिएट करना है, उसे बनाना है abstract मेथड. सो @abstract मेथड. फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो मेथड क्रिएट करा है, फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने दो मेथड क्रिएट करे हैं. वन इज स्टार्ट फॉर विच द पैरामीटर इज सेल्फ. इसको हमने एम्प्टी रखा है. फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने पास स्टेटमेंट पास कर दिया. एक और abstract मेथड बनाएंगे. लेट्स से दैट इज स्टॉप. सेम वे हम इसमें भी कोई भी फंक्शनैलिटी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, दैट इज पास. लेट्स से नाउ आउटसाइड दिस क्लास मैं इस क्लास से एक क्लास क्रिएट करूंगी फ्रॉम माई बेस क्लास, दैट इज व्हीकल ओवर हियर विच इज अब्स्ट्रैक्टेड क्लास. क्लास जिससे हमने कार क्लास क्रिएट करा जो ड्राइव्ड है व्हीकल क्लास से. एंड इनसाइड दिस आई एम क्रिएटिंग, इनसाइड दिस हमने सेम मेथड को डिक्लेयर करा लेट्स से स्टार्ट मेथड. एंड ओवर हियर इनसाइड दिस क्लास हम सिंपल एक स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, कार स्टार्टेड. आउटसाइड दिस मेथड हमने एक और मेथड क्रिएट करा दैट इज स्टॉप, जो हमने क्रिएट करा है अपने abstracted क्लास में भी. और यहाँ पे हमने करा लेट्स से कार स्टॉप. Outside this class, I am creating another class from my base class, that is let's say bike in this case, that is derived from vehicle class. सपोज करो हम सेम मेथड ही यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, that is start and stop. Over here I am saying bike started, bike stopped. Yeah. Now outside this class main program,
Let's say I am creating an object for my class car. Let's say that is A. If I assess A dot start, or let's say I am doing A dot stop, same way I am creating an object for bike, that is B. I'll be calling method B dot start, B dot stop. Now let me run this and show you. Okay, let me save my program. You can see I am able to implement all the method over here. Now, whatever information that is residing in a base class, that is abstracted class, that is saved. Means that is hidden. You can say that information is hidden. For example, if I try to create an object for my class, that is abstracted class. Okay. For example, I create the object as, if I try to run this now, I'll be getting error. For example, I'm removing this part of code. I'm creating an object for my base class only. So you can see I am getting error over here. Type error. I hope this is clear. If I try to, as this is abstracted class, I'm not allowed to create a direct object for that class. That means whatever information I'm provided in that will remain. You can say that will remain hidden. So both car over here in this example, both car and bike are inherited from class vehicle. They are forced to implement abstract methods, start and stop. For example, if I'm removing, let me show you. The information is over here. We have seen this scenario. For example, as I told you, both are forced to implement. For example, if I'm removing this method and I'm removing this particular line from here, this does not supposed to make any issue in my program. But let me run this and show you. As you can see, I am getting a error over here. You have not implemented the method start. Now if I run this, it's working completely fine. You can see over here. So now remember this, the abstracted class methods, the method that we are having, start and stop. The derived classes, the inherited classes are forced to implement these abstracted methods. In case they are not present, the Python will raise an error. So this will ensure every vehicle must have a start and stop method, but each vehicle can do it in own way. For example, start and stop will work in its own way, but every inherited class supposed to have this method, this abstracted method. I hope abstraction is clear. Let's move forward. Let's understand why to make use of abstraction. Firstly, it hides the complex implementation, show only essential operations, make interface simpler and easier to maintain, and support polymorphism and code reusability. And if we want to make comparison in terms of encapsulation, sometimes we get confused between encapsulation and abstraction. So abstraction focuses on hiding the implementation detail, where it hides the data. Here we make use of abstract classes and abstract methods. And in encapsulation, we are making use of private, protected, and getter and setter. Goal is to simplify our interface, and the goal of encapsulation is to protect data. For example, if I want to simply create a abstracted class, I supposed to, let's say, class, that will be class, let's say classes C. Inside that I am having ABC module. That means this class C is a abstracted class. And if I want to create an abstracted method, that will be @abstracted method. Whatever I'll be putting, whatever method I'll be declaring after that, that is abstracted method. Or if I want to create a private or protected variable, simply for protected I'll be putting underscore, for protected, for private I'll be using double underscore, the way we have discussed. I hope abstraction is clear for you. In case you are having any doubt, do put your doubt in the comment section below. If you found this video valuable, do like the video. Don't forget to subscribe Python Unlocked. Thanks for watching.